historically Netflix is known for churning out original content actually. But in Telugu, if we see the recent years, you have been aggressively into acquiring theatrical releases and everything. So what exactly is Netflix plan for the next maybe couple of years or more? You know, we are very, very keen on doing more originals. We have many in development. Many are already on the floor being shot. And the ones that are ready are coming out. But I think the idea is not to just produce volume. Premium storytelling and quality and what you want to say to the audiences is something that we are very thoughtful about in any language that we produce. So in Telugu also, we are looking for the ideas and the concepts that will actually shine as series or original movies. And we have many in the works. So you will see a whole slate of Telugu originals coming out. After pandemic, many used to say OTT would replace the theater, and we have come a long way from there. Even many OTTs are talking about already saturation in the OTT market and everything. What exactly do you think? What is the future of theater and OTT market? I think all mediums coexist. There was a time when people used to say print will not survive because there's electronic media. But we all love to read, we love to get our newspaper in the morning. Print is still thriving and surviving. All the mediums will coexist. It will just keep shifting a little, you know, depending on how people choose to consume more. And theatrical cinema is very important. We love going to the theaters. We are sitting in a theater right now and seeing the trailer. So many of the theatrical films, in fact, come on Netflix. We are partners with our theatrical producers, studios, talent, stories. And at the same time, streaming is a medium to take all kinds of stories much further than you can actually imagine or go to a physical theater. So many people are unable to come to physical theaters, but everybody out there can enjoy a story, you know, at the convenience, with their own convenience, with their own choice. So they enjoy theatrical cinema in theaters also, some enjoy on streaming also. So I really believe that both have to coexist and thrive. And all of us are the people who are going to make that happen for all mediums. Entertainment has to go across all mediums. Jeevan garu. Sir. నమస్తే 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 చాలా టాపిక్స్ అని చాలా సీరియస్ గా పోతున్నాయి. మజాక్ చేసుకుందాం మనం మజాక్ చేస్తున్నాం. మెచ్యూర్ పర్సన్ కాబట్టి మేము ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. మీకంతానా? సో మీరు ఎప్పుడైనా సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ పాఠాలు నేర్చుకున్నారా? ఓకే, నో వరీస్. అంటే కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎలాబరేట్? అంటే 10th క్లాస్ ఇంటర్లో బయాలజీ ఇవన్నీ ఉంటాయి, అవి నేర్చుకున్నాను. మా గురువు గారు మా పండితులు అందరూ చెప్పారు. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ చాలా చాలా చూస్తూ సో అన్నీ పెరిగాము. ఇప్పుడు మాటలు అండ్ ఇప్పుడు సినిమా రూపంలో మనం అన్ని చేయడం జరిగింది. సో మీరు ఎవరికైనా చెప్పారా మీకున్న అనుభవంతో? అంటే నాకు అలాంటి రిస్క్ ఎవరు చేయరండి, ఎవరు అడగండి ఉన్నాయండి అలాంటి భయంకరమైన ప్రయత్నాలు. నాకు అనుభవం ఉందని మీకు ఎలా తెలుసు? మిమ్మల్ని చూస్తే ఎవరైనా లేదనుకుంటారా? ఇప్పుడు ఏమనంటే మీరు అందరు మీడియా రిపోర్టర్లు, పర్లేదు అందరూ అన్నయ్యలు, ఏమనలేము. ఫ్యామిలీ షో. గుడ్, స్వీట్ ఆన్సర్. ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని ఎవరైనా వర్జిన్ అని అడిగారా? మీరే అడుగుతున్నారు. Monica, hi. So during the pandemic phase or post the pandemic phase, OTTs were very aggressive in terms of content ideation or content production and purchasing as well. So do you think the aggression is still there in terms of content? Oh, absolutely. If you look at how many stories are coming on Netflix week on week, you know, and month on month, I don't think that question will even come to your mind.
if I look at the last 6 months and all the stories that I can safely say that in South languages, you will see 2x the number of stories in the coming 6 months. So there is all the aggression. There is a lot of demand actually from the audiences. So we are here to work and serve on that demand and bring more fun stories, more thought-provoking stories, fresh stories. Whether they are big stories with seasoned directors and teams, or they are finding stories that are being told by new talent that is emerging, or across languages. So in fact 70% of consumption of stories on Netflix happens in subs and dubs. So what we make here is being seen by people all over the world. What is being made in other countries is also being seen by audiences in India. So I think that is the kind of cross-cultural exchange that's happening, and stories are traveling. So there is room for many, many, many more, and we are not stopping. Okay. Also, we are yet to see the content scale of 2027 from Netflix. So what is the probability of Rajamouli and Mahesh Babu's Varanasi getting into the content scale? I'm not going to make any announcement here. But is there a probability? Because RRR See, gained you have to leave some surprises, no? Yeah, but RRR gained the worldwide popularity through Netflix with its kind of different languages available on Netflix. I can just tell you that the best stories and the biggest creators are always on Netflix. Monica garu. Hi, this is Priyanka from the Telegraph. Yeah. Hi, Monica. Hi, how are you doing? First of all, thank you for saying that print is thriving. The Devil Wears Prada really, really depressed me, but your words made my day. I don't know whether this was addressed here because so much was in Telugu. I'm sorry, a language I don't understand. But for the director and for Monica first, was humor always the route that you wanted to take for a prickly subject like this, or did you kind of also explore other tones and treatments for this? And was humor the primary or one of the main reasons why the actors, Sandeep, Mithila, Murli sir, wanted to also be a part of this? Actually, I think Malik should start with this because he's the creator of the show. No, most of my films, if you see the filmography, I've done a lot with comedy, and it's a very one of my favorite genres. And experimenting with comedy is primarily the kind of work I would want to do a lot on. And this from the beginning has always been a film, a show where we're talking about a topic in a very funny way, so it's understandable. It is taken at a very light sense. So I think it's always been humorous. We never thought about drifting away from seeing it in any different form of light. Yeah. And also, if I can add here, it was always conceived as a hilarious comedy. But also what has come together, every single frame, every single character, whether main character or adjacent characters, you will see that there is a touch of comedy there. Whether it's the music, there is a touch of comedy. The dialogues are so funny, and as we've all had this journey on this show. We were always thinking of amping up. The performances have amped up the comedy so much. Each of them have brought in the quirks, sometimes just leaping. The character has leapt from the page to screen and acquired certain quirky characteristics that were perhaps not written, but they all decided on the set. And in the editing, we've made sure that the punches are more comedic. So it is something where you will feel the humor. It's not just spoken. You will watch the humor, you will feel, you will hear the sound of humor and the music of humor. I think I want to add a little more. Where maybe how we weave the story also, drama along with this humor and those scenes which are important that deal with the subject sex education, that beautifully weaved into the story through humor, and slowly they seep into you and you get what the story that we are trying to tell you, and you understand the show. You'll have a very complete experience of everything by the end of the show. Yeah, and you'll never lose the emotional core of the story. Murli Sharma garu. It's Sir, namaskar. Namaskar.
ఇందాక సుమ గారు మిమ్మల్ని పరిచయం చేస్తూ 50 షేడ్స్ ఆఫ్ ఫాదర్ అన్నారు. ఇప్పుడు కూడా ఒక కొత్త దర్శకుడు మలిక్ లాంటి ఒక దర్శకుడు వచ్చి సరే ఈ మా కథలో మీరు ఒక నాన్నగారు అండి అంటే అందులో కూడా ఏదో వెతుక్కునే ప్రయత్నం మీరు ఎలా చేస్తారు? అరే మళ్ళీ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ వచ్చిందా అనుకుంటారా, లేదంటే అందులోనే ఏదైనా వెతుక్కునే ప్రయత్నం చేస్తుంటారా? ఆ స్క్రిప్టే ఏదో ఒకటి ఇస్తుంది సార్, అదొక బ్లెస్సింగ్. అంటే ఆ స్క్రిప్ట్లో ఉన్న పవర్ అది మనం చేసాము, ఇది అలా కొన్ని అలా కుదురుతాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా వైకుంఠపురం ఏదో నేను చేసేసాను అని కాదు, ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా కుకుటేశ్వరరావు నేను చేసేసాను అని కాదు, అది చేస్తూ వైల్ వీ వర్ రీడింగ్ ఆల్సో మల్లిక్తో ఫస్ట్ టైం చదువుతున్నప్పుడు వీ జస్ట్ గాట్ ఆల్ దోస్ మ్యానరిజమ్స్ అండ్ ఫస్ట్ డేనే అదేంటో అలా కొంచెం వంకరగా అలా నిలబడడం అదన్నీ అలా వచ్చేసింది. అది నేను చేయలేదు అది. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్, అది మనం వెతుక్కోవాలి. మీరు చేసిన అన్ని ఫాదర్ క్యారెక్టర్లో మీకు డిఫరెంట్ అనిపించిన ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఏదంటారు? అంటే డిఫరెంట్ ఇస్ వెరీ క్లీషేడ్ అనమాట. కొన్ని చేసిన స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ భలే భలే మగాడు ఉండని, నిన్ను కోరి ఉండని, అలా వైకుంఠపురం ఉండని, ఇప్పుడు కుకుటేశ్వరరావు ఉండని. ఇప్పుడే నేను మోనిక గారితో, సందీప్, మల్లిక్ అందరితో చెప్తాను, ప్రొడ్యూసర్ గారితో, దట్ ఐ ఫీల్ కుకుటేశ్వరరావు ఆల్సో ఈజ్ అ క్యారెక్టర్ విచ్ విల్ రిమైన్ విత్ ది ఆడియన్సెస్, విచ్ ఐ ప్రే అండ్ బిలీవ్, బట్ ఫర్ ష్యూర్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు స్టే విత్ మీ ఫర్ సమ్ టైమ్. అంటే మళ్ళీ ఒకటి కుదిరింది, ఏదో ఒకటి మిరాకిల్ జరిగిందని అనిపిస్తుంది నాకు. నా గురించి నేనే చెప్పుకోకూడదు, బట్ అది చేస్తున్నప్పుడు మనం చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం, మనం మర్చిపోతాం ఒక కెమెరా ఉన్నట్టు. సో ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ కుకుటేశ్వర. సూపర్. మోనికా గారు, Really, can you say one of your favorite characters? కుకుటేశ్వరరావు. हाय एवरीवन, अमित भाटिया दिस साइड फ्रॉम एबीपी न्यूज़. ट्रेलर बहुत शानदार लगा और बड़ा इम्पोर्टेंट शो लगा मुझे, मतलब मज़ेदार से ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बारे में बात होनी चाहिए. मेरा एक क्वेश्चन मिथिला से है एंड देन मोनिका से. मिथिला, आप हीरोज़ को बचाती हुई अक्सर नजर आती हैं, हैप्पी पटेल में भी आपने किया और इसमें भी किया, तो हीरो को जब बचाती हैं तो क्या अलग कुछ किक मिलती है? दूसरा मोनिका से ये सवाल है कि क्या एक कॉन्शियस डिसीजन होता है कि फीमेल कैरेक्टर्स जो हैं उनको एम्पावर करना है?